In dem Tag, als seine Ex Frau die ter Abschluss und ihm sagt, soll nicht zurückkommen, stand Thomas Mercer auf dem Bürgersteig. Ein multut voller Klamotten in der einen Hand, die zitternden kleinen Finger seiner 7-jährigen Tochter in der anderen. Der Herbstwind schnitt durch sein dun Jacke, aber es war nicht die Kalt, die ihm das Herz ausholt. Es war das Geräusch der Riegels. Ein letztes Klicken, ein letzter Thiel, ein letzter Erinnerung daran, das manchmal diejenigen, die einem Uage true geschworen haben, als erster entschieden, das man nicht gut genug ist. Wenn du in gut glaubst, in zwei Chancen und daran, dass ein einziger Moment dein Leben verändern kann, dann nimm dir jetzt kurz die Zeit, dieses Video zu liken, zu kommentieren, wo du gerät schaust, mit gemeinsam zu teilen, der Hoffnung braucht, und abonniere den Kanal. Geschichten wie dies verdienen gehört zu werden. Thomas hat sich nie verstellen können. Das sein Leben sich auf ein einzig Multi und ein Bushel Testellenbank reduzieren wird. Hat jahrelangs Wolfstunden Schichten in einem Lagerhaus geschuftet. Hat Geburtsstage verpasst, auf Ausgaben verzicht und nie zu kleinen Luxusgütern gesagt, damit seine Tochter Sophie, zu Tanzkursen und Schulesfliegen sagen konnte. Doch als das Lagerhaus stellen aber und Thomas entlassen wird, bekommt das Fundament Riss. Seine Frau Claire hat Sicherheit immer mehr geliet als den gemeinsamen Kampf. Innerhalb weniger Monate lost sich ihr Geduld und Bitterkeit auf. Streit wird zur Routine, werden scarfer, Respekt verschwand. Als Thomas keinen neuen Job schnell genug fand, traf Claire ihr Entscheidung. Sie reicht die Scheidung ein, behielt das Haus, das ihr Eltern mitfinanziert hatten, und erklärt, darf Sophie in den Wochenenden sein, sobald ein stabil Unterkunft vorweisen kann. In jenem Nachmittag packte sie seine Sachen in Mulsack und stellt sie, wie unerwünscht Altkleider vor die Tür. Die Demütigung schmerzt, aber im meisten tat Sophies verwirrter Blick weh, als sie sich klammert. Thomas weint später in der Nacht, nachdem Sophie auf einem alten Sofa in seinem Haus seiner verstorbenen Großmutter eingeschlafen war, einem verlassenen Haus durch die Stadt. Das Haus hat seit Jahren leer gestanden. Nach Margarets Tod hat Thomases Vater vorgehabt, es zu verkaufen. Doch das Leben wird hektisch und der Papierkram hofft sich. Das alte Gebäude stand still in der Hornstrasse, umgeben von überwucherten Hecken und verblassendem Anstrich. Es roch nach Staub und Lavendel. Die Elektrizität flackert und die Wasserleitungen axten wie ein alter Mann, der sich streckt, aber es hat ein Dach, und es gehört innen. In den nächsten Wochen schuftet Thomas. Schrubt Schimmel von den Badasamerkacheln und flickt lockerem Putz. Verkauft seinen Ehering, überfällig Nebenkosten zu bezahlen. Nachts, wenn Sophie auf einer Matrize auf dem Boden schlief, füllt Bewerbungsformular aus, bis ihm die Augen verschwammen. Absagemail füllt sich wie ein weiter Tür, die sich schloss. Abends, als Kissen auf dem Dachboden durchsucht, auf der such nachurgent was, das verkaufen konnte, entdeckt Thomas ein klein Blechdos, versteckt in einem Stapel vergilbter Rezeptbücher. In der Dos lagen alte Fotos, ein Verbleschins Medallon und ein einzeln Schwarzbankcard, sorgfältig in Seidenpapier gewickelt. Auf der Karte stand in silbernen Buchstaben der Name seiner Großmutter, Margaret Mercer. Kein sichtbares Ablaufdatum, kein bekanntes Banklogo, nur ein Nummer und ein kleines eingraviertes Wappen in der Ecke. Thomas runzelt die Stirn. Erinnert sich in seine Großmutter Margaret als eine sanfte Frau, die Abfellkutschen backt und alte Jazzlieder sangt. Sie hat beschieden Gillette. Kein Anzieken von Reichtum, kein teurer Schmuck, kein üppigen Urlaub, nur ein einfaches Leben in einem kleinen Zuhaus. Unter der Karte lag ein handgeschriebener Zettel in der eleganten Schrift seiner Großmutter. Ein einziger Satz. Für den Moment, in dem du kein anderer mehr hast, und die du klopfen kannst. Thomas lehnt sich auf dem staubigen Dachboden Zurich, die Karte schwer in seiner Hand. Muss fast lachen über die Ironie. Hat wirklich kein anderer mehr. Am nächsten Morgen, nachdem Sophie zur Schule gebracht hat,
Betrater die naxt filial einer großen nationalen Bank. Schamt sich schon beim Heringen. Seine schweren Abgetragen. Seine Jacke den Armelnaust franzt. Traten den Schalter und erklärt, dass ein alte Karte seiner Großmutter gefunden have und prüfen lassen wall. Ob nach Gutheben vorhanden sei. Die Kassiererin nahm die Karte mit einem hofflichen Lächeln entgegen, das schnell verschwand. Als sie die Nummer in System eingab. Haltung verstieft sich. Sie blinzelt einmal, dann noch einmal. Thomas bemerkt, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Sie entschuldigt sich abrupt und verschwand mit der Karte ins Hinterzimmer. Where sie aus Glas. Minuten dinten sich zu einer gefühlten Ruhigkeit. Zwei Männer in Anzügen traten heraus und flüsterten eilig miteinander. Einer von innen warf Thomas einen Blick zu. Mit unverkennbarem Schrecken. Die Gesamtatmosphäre in der Bank verändert sich. Gespräch verstummten. Mitarbeiter bewegten sich schneller. Jemand sperrt die Eingangstür ab. Thomas's Hers schlug wie wild. Fragt sich, ob die Karte gestelen oder mit einer verbunden war, von nix wusst. Panik kroch seinen Rücken hinauf. Stellt sich Polarisierungen vor, Missverständnis, Demütigung vor fremden Menschen. Stattdessen naherte sich einer der Männer im Anzug mit bedachtiger Höflichkeit und baden, in ein Büro zu kommen. Drinnen zitterten die Hand de Filialeiters leicht, als die Karte auf den Tisch zwischen ihnen legt. Erklärt, die sei kein gewöhnlich Bankart. Sie sei mit einem Erbschaftskonto verbunden, auf das sei Jahrzehnten nicht mehr zugriffen worden sei. Für die Transaktion sei eine Genehmigung der Geschäftsleitung erforderlich. Der Kontostand, folgt Leis hinzu, sei erheblich. Thomas spürt, wie das Wort in der Luft hing wie ein zerbrechliches Ornament. Erheblich. Fragt, was das bedeutet. Der Filialeiter schluckt und dreht den Monitor leicht. Damit Thomas den Bildschirm sehen kann. Die soll registriert zunächst nicht. Sie hat zu viel Nullen. Sein Verstand versucht. Sie in etwas Vernünftiges umzuordnen. Etwas Glaubwürdiges. Aber sie ändert sich nicht. Seine Großmutter Margaret, die Frau, die Coupons Ausschnitt und Socken stopft, hat auf einem Vermögen gesessen. Beaver Thomas das alles verarbeiten kann, klingelt das Telefon de Filialeiters. Antwortet schnell, sein Ton plötzlich arbeitig. Nach einem Cousin-Gespräch sah Thomas mit neuer Intensitäten. Die Vorstandsvorsitzender Bank war auf dem Weg. Sie wollte persönlich mit ihm sprechen. Wenige Stunden später fuhr ein schwarzes Auto vor der Filial vor. Ein scharf gekleidet Frau mit 50 stieg aus. Ihr Präsens bestimmt und gelassen. Sie stellt sich vor als Helena Ashford, Vorstandsvorsitzende Instituts. Händedruck war fest, Blick aufmerksam. Sie erklärt, dass Thomas's Großmutter Margaret vor Jahrzehnten der ersten Privatinvestorin in der Bank gewesen sei. In einer Zeit, als das Institut noch klein und in Schwierigkeiten war, hat Margaret Mercer ihnen ein erhebliches Investment anvertraut, unter einer einzigen Bedingung. Es soll unangetastet bleiben, bis ein Direktor nachkommt freiwillig und unverwissen über die Summe verstellig wird. Thomas hielt den Atemen. Seine Großmutter hat, es gewusst. Helena fuhr fort. Margaret sei Einstein brillante Finanzstrategien gewesen, die sich nach dem Tod ihres Manns aus dem Geschäftsleben zurückgezogen have. Sie have einfach dem Status vorgezogen und Investment still wachsen lassen. Das Konto hat sich über die zu einer außerordentlichen Summe multipliziert. Thomas saß in betaubtem Schweigen. Das Gewicht der vergangenen Monat traf in mit einem Schlag. Die Nackte auf der kalten Matrize. Die Demütigung. Die Angst. Sophie nicht versorgen zu können. Und jetzt das. Doch was in meisten traf, war nicht Erleiderung, sondern Verstehen. Seine Großmutter hat etwas in ihn gesehen. Sie hat gewusst, dass sein Stolz in Devon abhalten wird, Hilfe zu bitten. Also hat es ein Sicherheitsnetz geschaffen, das nur finden wird, wenn es wirklich braucht. Helena versichert ihm, dass das Geld rechtmäßig ihm jor. Die Bank hat auf diesen Tag seit Jahren gewartet. Als Thomas am Nachmittag das Gebäude verließ, sah die Welt anders aus Dieselbenstraßen, Dürselby Werker, aber die Luft fühlt sich leichteren.
Sass und seinem alten Auto und ließ sich einfach gehen. Nicht aus Verzweiflung dies Mal, sondern aus Überwältigender Dankbarkeit. Doch die eigentliche Verwandlung fand nicht in der Bank statt. Sie fand in jenem Abend statt. Als Sophie nach der Schule seine Arm rannte und aufgeregt von Reich Schreibarbeit berichtet. Thomas hielt sie fest und erkannt, etwas Wichtiges. Das Geld war kein Rettung für dem Scheitern. Es war ein Werkzeug für einen Zweck. In den folgenden Wochen besollte Thomas seine Schulden. Ließ das alte Haus renovieren, anstatt sich eine Villa zu kaufen. Investiert klug und das seiner Großmutter. Vor allem aber grundiert eine Stiftung in ihrem Namen. Gut mit der Unterstützung alleinerziehender Elternteil, die obdachlos oder verlassen worden waren. Wusste aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, auf einer Bücheltestellenbank zu sitzen und nicht mehr weiterzuwissen. Die Nachricht von seinem Wandel erreicht schließlich klar. Sie versucht, wieder in sein Leben zu treten, plötzlich sanft und reüval. Aber Thomas hat sich in einer Weise verändert, die kein Geld messen konnte. Die Abelnung, die ihn einst zerbrochen hat ihn gestärkt. Lernt ihr Annäherungsversuch sanft, aber bestimmt ab, wollte Frieden statt Stolz. Jahr später watches die kleine Stiftung zu einem bundesweiten Programm heran, das Wohnungshilfen und Arbeitsvermittlung anbot. Thomas besucht regelmäßig die Familien, denen sie helfen, und hort ihren Geschichten zu. Jedes Mal, wenn die Schlüssel zu einem sicheren Zuhause überreicht, dachte diesen einen Satz auf zerbrechlichem Papier. Für den Moment, in dem du kein anderer mehr hast, und die du klopfen kannst. Eins Abend stand Thomas vor einem frisch renovierten Wohnkomplex, der vollständig von der Margaret Mercer Stiftung finanziert worden war. Sophie, inzwischen ein selbstbewusst Teenagerin, stand neben ihm, waren Familieneinsigen. Ihr Gesichter leuchteten vor Erleiderung. Thomas erkannt, das war nicht das Geld. Es war Weitsicht, mächtvoll, still stark. Seine Großmutter hatte nicht für Schwierigkeiten bewahrt. Sie hat ihm erlaubt, langsinnig durchzuhalten, andere Menschen im Leid zu verstehen. Beaver were dies Geschichte abschließen, machte ich dich etwas Persönliches fragen. Wenn dies Geschichte dein Herzaukner ein kleines bisschen berührt hat, wenn du glaubst, das gut über Generationen hinweg nachhalt, dann schreib bitte das Wort Hoffnung in die Kommentar. Lass uns den Kommentarbereich mit Hoffnung füllen. Vergessen alleinerziehenden Elternteil, der gerade einen stillen Kampf führt. Thomas kehrt oft zu jenem ersten Tag zurück, die Verschlossen Tür, der Mulsack, der kalt Wind. Sei es nicht länger als den schlimmsten Tag seines Lebens. Sei es als das Tor zu allem, was danach kam. Der Verlust von Sicherheit hat ihn gezwungen, seinen Mut wieder zu entdecken. Die Zurückweisung hat ihn zu seinem Sinn geführt. Und ein alte Karte, versteckt auf einem staubigen Dachboden, hat ihn daran erinnert, dass Liebe vorausgedacht werden kann. Als die Sonne über der Hornstrasse unterging, beobachtet Thomas, wie Sophie draußen vor ihrem wiederhergestellten Zuhause mit neuen Freunden lachte. Der Anstrich war frisch, die Hecken gestutzt, die Fenster leuchteten warm. Es war nicht prachtvoll oder extravagant, aber es war erfüllt von Wort. Manchmal gerät die Bank in Panik. Manchmal ruft die Vorstandsvorsitzenden. Manchmal verandert ein Saal auf einem Bildschirm über Nacht alles. Doch das eigentliche Wunder ist nicht das Geld. Es ist der Moment, in dem ein Gebrechener Vater erkennt, dass nie wirklich verlassen wird. Wird vorbereitet. Und wenn dies Geschichte dich daran erinnert hat, dass selbst in deiner dunkelsten Stunde vielleicht etwas auf dem Dachboden deines Lebens wartet. Ein verborgener Segen, den du noch nicht sehen kannst, dann nimm dir bitte einen Moment, zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Den Unterstützung hilft dabei, Geschichten der Hoffnung zu Menschen zu bringen, die vielleicht gerade auf ihrer eigenen Bücheltestellenbank sitzen und glauben, es gäbe keinen Weg mehr nach vorn. Denn manchmal, wenn ein Tier mit einem grausamen, letzten Klicken sofort, wartet ein anderer still, in sein Papier eingewickelt, und halt ein langst Jejabins versprechen.